السلام عليكم ورحمة الله. Part 2 من محاضرة أو lecture number 5 ناخذ drug acting on the gastrointestinal tract. We have some drug affecting on our GIT. Examples: anticholinergic drug like hyoscine, hyoscine help disturbance caused by gastric mobility and muscle spasm, particularly with ulcer patients. Alkaloid hyoscine is usually isolated from datura. So alkaloid hyoscine, which is act on the GIT as anticholinergic drug, isolated from datura. Name, the common name or the brand name known as Buscopan. We have some drug act as emetic, induce emesis. بعض الدراج اللي نستخدمها اللي تحفز على التقيؤ، زيد التقيؤ، وهاي تفيدنا بحالات البويزنينج، يعني بالإمرجنسي بحالات الطوارئ. بعض البويزنز نحتاج إنه البيشنت بروتوكول اللي يتعامل وياه نحتاج إنه يتقيأ، لذلك نعطي emetic drugs like ipecac famous one. صراحة هو limited uses إليه لكن very useful in some conditions. لذلك emetic drug like ipecac preparation oral administration have emetic action. شلون يسوي emesis؟ It's produce irritation of the mucous membranes. Ipecac is taken by the mouth to cause vomiting after suspected poisoning. Picrotoxin is extremely poisonous and stimulates the vomiting center throat. بالنسبة للبيكروتوكسين يعني بالtraditional uses was used as vomiting drug أو emetic drug بيكروتوكسين، لكن now uses مالته يعني احنا نطلع عليه فقط as a poisonous agent not as medication. Picrotoxin okay. Poisonous effect to produce by stimulating the vomiting center on the CNS. The bad drug act as anti-emetic like ginger. Ginger is widely used now as an anti-emetic, particularly in pregnant women. We see many preparations or combinations from ginger and B6, ginger B6, meclozine. You see it in the pharmacies. Ginger has good anti-emetic effect. Has received scientific approval for the prevention of symptoms of travel sickness also. الهيوسين scopolamine, you will take it in pharmacology. هيوسين أو scopolamine هو طبعا drug of choice للmotion sickness، للدوار اللي يسافرون ويجي بشكل باتش تلزق خلف الأذن. يستخدم drug of choice، يعتبر السكوبولامين drug of choice للmotion sickness. كذلك post operative nausea and vomiting. It's also sometimes used before surgery to decrease saliva. يعني هذه الإفكت كلها نتيجة الانتيكولينرجيك إفكت. anticholinergic effect اللي هي reduction بالسلايفا، reduction بالsecretion before surgeries، كذلك استخداماته بالGIT. الهيوسين. So الهيوسين أو السكوبولامين medication used to treat motion sickness and post-operative nausea and vomiting. Also sometimes used before surgery to decrease saliva. Carminative. These are aromatic substances which are intended to prevent formation of gas. الكارميناتيف اللي نسميهم طاردات الغازات، مثال عندنا مي غريب اللي كثير ما يستخدم بالأطفال، أو الدل أويل زيت الشبت اللي الدل أويل نستخدمه، هي أغلبهم ذولي aromatic substances مواد عطرية. Dill oil used to relieve flatulence especially in babies موجود عندنا بكثرة بالمي غريب. Other plants or oil used as a carminative الكراوي، peppermint, thyme, cinnamon and chamomile. ذولي كلهم نستخدمهم. طبعا هو هذه oils كلهم oils originate from plants used as carminative. بالإضافة للدراج اللي تستخدم بالGIT عندنا charcoal أو الفحم اللي نسميه، هذا نستخدمه خصوصا موجود بلستة الطوارئ.
أمات يستخدم بحالات التسمم، يسوي complexing agent with poisons، يعني الأمواد السامة اللي مبتلعها البيشنت واللي يجي للطوارئ بعضها ممكن نعطيه تشاركول. التشاركول راح يلتصق بهذه المواد يمنع امتصاصها، فبالتالي تخرج ويا الستول. لذلك very important its availability in emergency department. Charcoal is the lightweight black carbon and ash residue carbon produced by removing water and other volatile substances from plant. Charcoal, lightweight black carbon and ash residue produced by removing water and other volatile substances from plant. Charcoal is usually produced by slow pyrolysis. شنو pyrolysis؟ هو the heating of wood or other substances in the absence of oxygen. This process is called charcoal burning. The finished charcoal consists largely of carbon. Activated charcoal is commonly taken by mouth to treat poisons. It's also used for intestinal gas flatulence. main use للcharcoal هو يستخدمونه طبعا عندنا من عند الإيو كاربون موجود بالصيدليات، يستخدمونه للآي بي اس الارتبل باول سندروم على مود الغازز اللي تطلع. لكن الامبورتانت يوزز للcharcoal هو treatment of poisons بعض حالات التسمم. الألسر ثيرابي عندنا derivatives of glycerinic acid اللي هو triterpenoid of licorice root prove effective in the treatment of peptic ulcer. Glycerinic acid derivative. Other anti-ulcer agent include allergenic acid. الألجنيك أو الصوديوم ألجينيت هذا اللي موجود بالجافسكون، موجود بالجافسكون شراب وجافسكون تاب، يسوي مثل الإسفنجة في قمة المعدة، مرة ما ناخذه الألجنيك أسيد ينفخ be very good effect الألسر ثيرابي أو الجيرد الريفلكس اللي يصير الأسيديتي ريفلكس وذر بالستومك أو بالدودينام. ألسر ثيرابي هذا هو الجافسكون اللي موجود بيس الألجنيك أسيد. الألجنيك أسيد نشوفه هذا كذلك بالإضافة للقواعد الليبية أو لا. Constipation والإمساك أو القبض is often due to the inappropriate diet and lack of physical activity. For example, while being confined to the bed or illness are the result. طبعا هو الconstipation لكثير من الأسباب، بعض الأسباب اللي مذكورة inappropriate diet الغذاء اللي غير ملائم، كذلك قلة الحركة. بعض المرضى الاموبايل بيشنت يعني المريض مثلا اللي مسوي عمليات كسور ويرقد فترات طويلة إلى أشهر، أو بعضهم اللي مشلولين اللي داخل بكوما يصير عنده constipation. Various types of plant-derived laxative are used. Stimulant laxative, purgative, which act directly on the mucosa of the GI tract. بالنسبة لللاكزاتيف الملينات بها مختلف أنواع، كثير من الأنواع تقسم، إن شاء الله راح تاخذوها بالكلينيكال بالسريرية بالرابع، بالفارماكولوجي بالثالث. لاكزاتيف بها تقسم حسب شغلها طريقة عملها، بعضها يسموها ستيمولانت. شنو هذا الستيمولانت؟ المحفزة نسميها، تجي على الجي اي تي يعني على الأمعاء سواء الدقيقة أو الغليظة، بالوولز مالتن بالجدران مالتن تحفزن تحفيز مباشر بحيث تسرع عفوا تسرع سرعة الحركة أو البيريستالسيس للجي اي تي، وبالتالي يصير عندنا لاكزيشن. Various type of plant-derived laxative are used. هذا الستيمولانت اللي احنا قلنا عليه واللي شغلها act directly on the mucosa of the GI tract. عندنا بعض اللاكزاتيف نسمين bulk forming نسمين. شنو bulk؟ هذه اللاكزاتيف من ناخذها مثل تنفخ بالانتستين، فبالتالي تسوي أشبه بالضغط وتزيد الحركة. لكن البولك هذا اللي يصير طبعا مثل الإسفنجة فشي رقيق، صح هو كبير بالحجم لكن سبونج لايك. اوكي bulk forming laxative act mainly via physicochemical effect with the bowel. عندنا الأوزموتيك لاكزاتيف، هذه الأوزموتيك تسحب المي، اوكي تسحب المي،
تعرفون بالكولون بالذات اكو absorption و secretion للوتر واكو reabsorption للوتر يصير. هذه الاوزموتيك لاكزيتيف من تكون موجودة بالكولون راح تسحب المي تقلل امتصاصه للسيستميك سيركوليشن، فبالتالي زيد احنا اذا زاد الكونتنت مال الوتر راح يكون الستول ما يكون صلب هارد يخف، فبالتالي تعطي لاكزيتيف افكت. لذلك عندنا الاستيمولانت تشتغل مباشرة على جدران الامعاء، البالك فورمينج تنفخ تسوي بريشر ضغط وبالتالي يصير اللاكزيشن. عندنا الاوزموتيك لاكزيتيف تسحب المي للجي اي تي mainly common. Osmotic laxative may be mineral in origin, for example magnesium salt, or derived from natural products such as milk, sugar. Laxative may be classified according to their mode of action. Osmotic laxative relieve constipation by gently drawing water into the bowel. من اسمها osmosis، تشتغل بالosmosis تسحب المي للباول. They provide softer stools and increase the frequency of bowel movement. Example عندنا الosmotic lactulose syrup Dovelac brand name. Osmotic laxative. Stimulant laxative derived from a variety of unrelated plant species which mainly have in common in the fact that they contain similar chemical constituent. Most of the stimulant laxative هي الانثراكوينوز مثال عليها الإيمودين الإيمودين كذلك and related anthrones and anthraноls. Anthraquinone أو stimulant laxative act directly on the intestinal mucosa, influencing several pharmacological targets, and the laxative effect is due to increased peristalsis. ببساطة الستيمولانت شنو تسوي؟ act directly on the intestinal mucosa، تشتغل على طبقة الميوكوزا مال الانتستين، وبالتالي زيد increase البيرستالسيس، زيد من اسمها محفزة stimulant laxative، لذلك زيد البيرستالسيس. مثال عليهن السنة كاسكارة even الكاستر oil is considered as a stimulant laxative وننطي كثير في كثير من الحالات. السنة والكاسكارة كاستر oil. عندنا البالك forming laxative contain fiber which uses the water in your intestine to make the stool bulkier. قلنا زيد البالك أو الحجم مال الستول من اسمها bulk forming، بس just like sponge مثل الإسفنجة. Larger stool make the bowel contract which eventually force the solid waste out. It's very important to take bulk forming agent with water to avoid side effects including bloating and gas. بالنسبة للبالك فورمينج لاكزيتيف تاخذوها بالسريرية، من ياخذها البيشنت لازم ياخذ وياها مي بكثرة، هي على مود تنفخ، على مود also نمنع avoiding adverse effect اللي تشمل البلوتينج وغاز. Bulk forming laxative are generally not digested or absorbed in the GI tract, pass unchanged through the stool. مثال عندنا سيليوم اسباغولا، سيليوم والاسباغولا اللي موجودات كذلك عندنا بالأجيلاكس. البران اللي هو الشعير undigested fiber which absorb water and provide bulk. Bran is less usable as laxative since it contains phytic acid which in high concentration can complex with and reduce the bioavailability of vitamins. بالنسبة للبران فد مادة اسمها الفايتيك أسيد، هذه تمنع امتصاص كثير من الفيتامينز والمعادن إذا أخذناهن بنفس الوقت، يعني هذا limited uses للبران. إذن أمثلة على البالك فورمينج لاكزيتيف سيليوم والإسباغولا، وعندنا البران also أخذناه. الستول سوفنر نسميهم ذولي، يعني يلطفن أو يرطبن الستول. can soften a dry hard stool, make it easier to produce a bowel movement. This is accomplished by increasing fluid in the stool. example عندنا الجليسرين سبوستري. تحاميل الجليسرين من ناخذها تسوي مثل softening للستول. عندنا lubricant laxative also مثل mineral oils coat the surface of the stool which help the stool to retain fluid and pass with less difficulties. Doctor may recommend lubricant for people with a blockage in the anus or the rectum. However, they can sometimes inhibit the absorption of vitamin and nutrient.
هذا نوع also من اللاكزيتيف الستول سوفنر. lubricant laxative مثل المينرال اويلز. عندنا drugs أو medication act on the respiratory system. The minor common disorder of the respiratory system can often be successfully treated with phytotherapy and can be helpful as supportive measure. عندنا البرونكودايليتر والديكونجستانت. الإفيدرا اللي تعطينا إفيدرين it was the origin source of the ephedrine esophageal decongestant and bronchodilator. Traditionally it is used to treat asthma and nasal congestion in the form of nasal drop. Pseudoephedrine موجودة بكثير من السيرابس، عندنا بكثير من الشرابات وبعض القطرات. It's now used more widely for the respiratory congestion. It has fewer CNS effect. pseudoephedrine طبعا السايد افكت مالته أقل من الإفيدرين، لذلك يستخدم أكثر من الإفيدرين derived from ephedra. عندنا دراج اللي هو الثيوفيلين الأمينوفيلين اللي نلقيه بالثيوبروما كوكا. ثيوفيلين extracted or found in Theobroma cocci. It's indicated irreversible airway obstruction, particularly in acute asthma. بالربو، حالات الربو الحادة. Theophylline found in Theobroma cocci. It is used particularly بالأسمة في حالات الربو. Inhalation. Essential oil containing drug are often used with some aromatic compound, especially camphor, as inhalation or nasal spray for their decongestant properties. كذلك عندنا اليوكاليبتوز and oil menthol. هاي تستخدم هذه كأويلز اللي موجود باليوكاليبتوز والمنثولز نستخدمهن توبيكالي للنيزل حتى تسوي لي ريليفينج للكونجستشن اللي موجود. اللي ينطن ديكونجستنت افكت، لذلك يسوون ريليف للكونجستشن. الكونجستشن هو الاحتقان اللي عندي بالأنف. And the expectorants and mucolytic. The purpose of this drug الاكسبكتورانت اللي هنا يعني المقشع والميوكولايتيك واللي يذيب البلغم. The purpose of this drug is to reduce the viscosity of mucus، تقلل اللزوجة مال الميوكس بالريسبيراتوري تراكت and enable expectoration of phlegm in the cases of chest and throat infection. يعني هاي تقلل اللزوجة البلغم اللي عندي بالصدر وبالتالي بسهولة بصقه أو خروجه من الايروي. مثال عندنا الثايموس فالجارس. الثايم نلاقيه بالثايموس فالجارس، موجود شراب شركة سنوفي الفرنسية اسمه ميلي روزم. الثايم. عندنا الهيدرا هيليكس اللي بيها الايفي. بلانت الهيدرا هيليكس بيها الايفي اللي موجود بالبروسبان موجودنا بالماركت. عندنا بلانت اوسو الاكنيجيا باليدا. اكنيجيا باليدا اكثر استخداماتها بالكومن كولد، نزلات البرد common cold and flu. Since it is approved to support the immune system بيها very good supportive للimmune system بالاكنيجيا. زين خلصنا الريسبيراتوري سيستم، اخذنا على اكزامبلز. بعض الادراج تستخدم ديكونجستانت، بعضها نستخدمها بالأسمة لايك الثيوفيلين، بعضها نستخدمها بالكاف as expectorant and mucolytic. عندنا هسه اليورينري سيستم الجهاز البولي والريبرودكتيف diuretic and urinary antiseptic. عندنا الكرانبيري very famous and very widely used product الكرانبيري. This included drug used for treatment of cystitis and urethritis. Arctostaphylos ovaorsi هذا البلانت اللي تحتوي على arbutin. With the chemical composition of arbutin has been traditionally used to relieve the pain of renal colic and spastic urinary tract disorder. إذن الأركتوستافيلوس ovaorsi scientific name of a plant، كل المطلوبات البلانت الأسماء العلمية اللي تحتوي على الأربيوتين. أوكي نستخدمها بالUTI to relieve renal colic and spasm of the urinary tract. عندنا الارتيكا دايويكا اللي نستخدمها بالبناين بروستيت هايبربليجيا. بكثير من السبلمنت اللي جاي تجي جماعة البناين بروستيت هايبربليجيا نستخدمها. اوكي تحتوي على الارتيكا دايويكا. هذا الكومباوند ما راح اطلبها من عندكم، هذول ما مطلوبات اللي موجودة بالاركيدا. الكومبوزيشن مال الارتيكا دايويكا لان حتى ما تصير شوية كثير مادة عليكم، هذه ما مطلوبات. ارتيكا دايويكا
بدنا ناخذ كم دراج يشتغل على المسكولوسكيلتال سيستم الجهاز العضلي. The use of analgesic and anti-inflammatory drug like paracetamol, aspirin, ibuprofen is common for such condition, but the side effect of these drugs limit their acceptabilities. عندنا الديفل كلاوز كلش حاليا يستخدم بكثرة خصوصا بيوروب واليو كي. Recently been developed into a successful and relatively well characterized medicine. The name arises from the claw-like appearance of the fruit. Turmeric كركما دومستيكا هذا very effective drug صراحة. جاي يجينا بكثير من السبلمنت اللي موجودات rheumatoid arthritis والosteoarthritis. Turmeric became increasingly popular in the West as anti-inflammatory وكذلك even hepatotoxic used as anti-hepatotoxic agent. نتيجة الانتي-inflammatory effect اللي بنستخدمها بالinflammatory condition بالmusculoskeletal system. Drug used in gout اللي هو داء النقرس. Gout is very painful localized inflammation of the joint خصوصا يصير عندنا بالثumb والبيج toe caused by hyperuricemia and the consequent formation of needle-like crystal of uric acid in the joint. الجاوت وشنو عندنا يصعد داء النقرس يصعد اليوريك أسيد يتركز عندنا بالمفاصل خصوصا بالإبهام وبالإصبع القدم الكبير لأنه تصير اليوريك أسيد مثل النيدلز مثل الإبر خلينا نسميه هذا يسوي وبالتالي يسوي لي انفلاميشن التهاب وآلام حادة. لذلك بعض الأدراج اللي ناخذها من البلانت اللي تستخدم للتريتمنت اوف جاوت أكثر واحد فيمس و very effective هو الكولشيسين. كولشيسين هو alkaloid extracted from Colchicum autumnale. كولشيسين يستخدمه بالجاوت extracted from Colchicum autumnale. هذا شكل الأدراج. زين. السكين ميوكاس ممبرين. skin mucous membrane عندنا البرودكت واللي استخدامها مثال عندنا these include a number of vehicles in the preparation of ointment cream and lotion. عندنا الفيكسد اويل أكثر من الزيوت الثابتة مثل الأولايف الكوكونات كذلك البيواكس نستخدمها هذه as emollient and demulcent خصوصا بالتوبيكالز بالنسبة للميوكاس membrane. عندنا بعض الأدراج نستخدمهم كاونتر إيريتانت مثال عندنا الكامفور الكابسيكم مثل السالسليت والماسترد سيد. عندنا أدراج نستخدمهم بالسورياسيس للصدفية والأكزيما مثال إيفنينج برايمروز أويل وكرايسروبين والإيفنينج برايمروز أويل نستخدمها بالسورياسيس والأكزيما. اليوم شنو أخذنا نسوي ريفيو سريع. drug acting on the GIT أخذنا الهايوسين بسكوبان الإبيكاك vomiting agent. drug نستخدمها بالإميسيز كارميناتيف شاركول حكينا شوي عليه هذا تنفهم التفاصيل مو حفظ تام. نعرف إنه الشاركول شلون يطلعوه هو أصلا يعني هو الكربون الأسود تعريفه سويناه بطريقة هذا اللي حكينا عليه produced by slow pyrolysis اللي هي heating of wood يعني هذا تنفهم الأمور. activated charcoal ناخذه عادة treatment of poisoning لازم نعرف هذا الشيء. كذلك الفلاتشلنس تجشؤ أو الغازات. الألسر ثيرابي عندنا بعض الابليكيشن مثال الأليجنيك أسيد الجليسريزيك أسيد. constipation أخذنا عليها اللاكزاتيف وأنواعها من الاستيمولانت من الأوزموتيك البالك فورمينج وإكسترا من أنواع من اللاكزاتيف. الريسبيراتوري سيستم بعضها نستخدمه للديكونجستانت بعضها ثيوفيلين نستخدمه يوسع لي القصبات الهوائية من حالات الاختناق بالربو بالآسما لحد الآن نستخدم الأمينوفيلين والثيوفيلين. زين. عندنا بعض البلانت نستخدمها للكاف هذا اللي أخذنا عليها تقريبا 3 أمثلة. يورينري سيستم عندنا الريكتوستافيلاس عندنا الكرانبيري وعندنا الأرتيكا دايوكي نحفظ استخدامها فقط بدون الكومباوند. المسكولوسكليتال سيستم أخذنا الديفل كلاود تورميك وأخذنا الدراج اللي يستخدمها للجات mainly most common هو الكولشيسين. lastly بعض الميديكيشن والابليكيشن مالتين بالسكين توبيكالي. إن شاء الله يا رب كل التوفيق أتمنى لكم إياه.